Hello, hi, good afternoon, all of you. Welcome to Let's Subject Language Academy. It's another live session. And this live session is especially for all the exam takers and those who are writing exam this Saturday. ഈ സാറ്റർഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടും ഈ സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. And definitely, I hope you all are really prepared well for the examination. അപ്പോൾ ഇനി എക്സാമിന് എന്താ പറയുക, എക്സാമിന് പോയാൽ മതി അല്ലേ? നോട്ട് ഈവൻ എ 1 day ലെഫ്റ്റ്. യെസ്, നാളെ നമുക്ക് എക്സാം ആണ്. എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ എക്സാമിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ലെറ്റർ ഫുള്ളി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ കാർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ഡിസ്കഷനോ ലിസ്ണിംഗ് ഡിസ്കഷനോ ഒന്നുമല്ല. യു ഹാവ് ഡൺ ഇനഫ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി മേ ബി ദർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു യൂസ് ടു സേ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു, അതായിരുന്നു, സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നാലും ദിസ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് സം പ്രൊഡക്റ്റീവ് തിങ്സ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ സോഫാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോളിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെഷനാണ് ആക്ച്വലി ഇത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. ഇത് പുതുതായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പുതുതായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കുകയും വേണ്ട. ഇൻസ്റ്റെഡ് യു കെൻ പോളിഷ് വാട്ട് യു ഹവ് ഓൾറെഡി ഡൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യുക. ബട്ട് വൺ ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് തിങ് ഫോർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ സോഫാർ കിട്ടിയ കാർഡുകളായിട്ട് ലെറ്ററുകളായിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ കേസ് വരാൻ നേരത്ത് അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിമാർക്സ്, അന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി പോവുക. വിച്ച് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും ആ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് വാം അപ്പ് വിത്ത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിംഗ് സെഷൻസ്. And there is a suggestion straight away. Yes. I think there is non-Malayali. Okay. Good afternoon, ma'am and sir. Can you please explain in English also? Definitely. Rithi, right? That's our student. Hi, Rithi. Definitely. We'll be switching in both English as well as Malayalam. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. Rithi is our student. Yeah. So, നാളെ, tomorrow is an exam day. Obviously, I think all of you have prepared enough, I guess. Yes. And നാളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, be confident enough, believe in yourself and just do it in your style. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചോ നെർവസ് ആയിട്ടോ ഒന്നും പോയി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ. അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്, എനിക്ക് പാട്ട് കിട്ടുമോ, സമയത്തിന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതിന് ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. നല്ലതാണ്, കൺസേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഓവർലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ, നാളെ മാത്രമല്ല എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നവരോട് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് there are these may be watched by those who are still haven't taken the exam date. അവരോട് എനിക്ക് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈവൻ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പം ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡ് ആണെങ്കിൽ വി അൺനെസസറിലി തിങ്ക് ടു നോട്ട് ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ടയേർഡ് ആണ്, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എത്ര മാസത്തേക്കാണ്? റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓഫ് 2 months, അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 months 4 months, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോച്ചിങ് കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പോലും എക്സാക്ട്ലി ഓൺലൈൻ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ലിവ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ അവർ നമ്മൾ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് പല ടൈമിങ്ങിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് ദം അറ്റൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി സമ്മൺ ടു ഓൾവേസ് മോണിറ്റർ യു. നിങ്ങളെ പഠിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ഇച്ചിരി ടയേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂമൻ.
അത് ഭയങ്കര മാനുഷികമാണ്. വി ഫീൽ ടയേർഡ് ആൻഡ് സോ വി പ്ലാൻ നോട്ട് ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ്, എസ്പെഷ്യലി reading listening sessions. So ഒത്തിരി repeaters are calling us and for the classes that we provide, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് വിളിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആസ്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് ലിസണിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദർ ഇസ് നോ എഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ റീഡിംഗ് ലിസണിങ് സെഷൻ ആൻഡ് ദർ മാർക്ക് ഇസ് ഡൗൺ. ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ വി സ്പെൻഡ് സം ടൈം വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനർ, സോ സംവെയർ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി പോകുന്നു. ബട്ട് ദെൻ റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ദ റിസൾട്ട്സ്. സോ what we do right now is we're strictly focusing how many of you are attending the sessions and not attending the sessions. ആൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി എക്സാംസ് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ബെറ്റ് യു only if you attend the sessions properly and the sessions should be effective. Of course, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ആ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലിസണിങ് സെഷൻസിൽ നല്ലൊരു സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഓൾ ദോസ് ആർ, നമ്മൾ ഒരു 35,000 എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ്. ടെൻഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് ടു ബി അലേർട്ട്. നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും, നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നല്ല ഇൻപുട്ട് വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പോയിരിക്കാൻ നേരത്ത് വി ഫീൽ സോ ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അലേർട്ട് ആയിരിക്കും. ഞാനെല്ലാം എഴുതി ആവാതിരിക്കുക. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പേജ് കാണില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മളെല്ലാം എഴുതിയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി പോകുന്നു കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനും പ്ലസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നത്. സോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ സിൻസിയർ recommendation or a request to your side. Okay, all right. So I think നമുക്ക് directly നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. I think tomorrow നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ this session is for students, especially for students those who have exam tomorrow and also all the students preparing for OET in the nearby dates, be it in February, March or April, doesn't matter. All the students preparing for OET can also be a part of this session because the students will be asking their doubts before they appear the examination. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം. And I hope it will be a fruitful session for all the students. Yes. And we have a question and we have some messages. We'll start from the messages first. Nimisha, hi, good afternoon. Sibia, good afternoon. Lynette, Shweta, Patma, Chelsa, Sophie, Anushka, and Arun. Good afternoon, all of you. So, it's another interesting question, and that's a question that you must ask. In fact, നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, അല്ലേ? അതായത് what might be the predictable cards for speaking and also for writing? റൈറ്റിങ്ങിനും സ്പീക്കിങ്ങിനും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് എന്താ കേസ് നോട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഷെൽ ഐ ആൻസർ ഫസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വെൻ ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ്, ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡ്സിനെ പറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുമായിരുന്നു. അതിലെല്ലാം അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട്. ഈവൻ സ്റ്റിൽ വി ഡു. ബട്ട് വൺ തിങ് ദറ്റ് ഐ ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇസ് ദ റീസൺ കാർഡ്സ് ഇസ് ഗോട്ട് ലോഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ്. പൊതുവേ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി എ പ്രൊസീജിയർ കാർഡ് വേർ യു എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എൻ എൻഡോസ്കോപ്പി ഓർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് തിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാർഡ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാർഡ്. പിന്നെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അഡ്വൈസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ആൻഡ് മദർ ചൈൽഡ് കെയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ആൻഡ് these were the common cards that we have seen in usually seen in the examination. But I'm very happy the format hasn't changed, but the
there's been new content coming from the OET side. OET side നിന്ന് പുതിയ കണ്ടന്റുകൾ, ഒരു പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് മാത്രമല്ല, അവർ പുതിയ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. എനിക്ക് റെപ്പറ്റേഷനോട് ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം യെസ്, സോ ആൻഡ് I've asked my students to prepare those new cards specially. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ പുതിയ കണ്ടന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐവ് സ്ട്രിക്ട്ലി ആസ്ക്ഡ് ദെം ടു ഫോളോ ഓൾ ദോസ് കാർഡ്സ് ബിക്കോസ് അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഐവ് ആസ്ക്ഡ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് I've said my students that be confident that you will not see any single word which is not unknown to you. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കാർഡുകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പോലും നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് കാണത്തില്ല. Yeah, I am actually. And students വന്ന് അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്. യെസ്, വാട്ട് യു സെഡ് വാസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ ഫോളോ ദോസ് കാർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ്. സോ ഫോളോ ദോസ് റീസൺ കാർഡ്സ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദോസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ അവർ അക്കാഡമി can check our FB pages. Those are not that new cards. അത്ര പുതിയ കാർഡ്സ് അല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്തതൊന്നും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ. ഐ കൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് സം എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം, പക്ഷെ അതെനിക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു താമസമുണ്ട്. സോ ഡു യു വോണ്ട് ടു ആഡ് സംതിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓർ ക്യാൻ ഐ? സോ ഐ തിങ്ക് റൈറ്റിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സാമിന് മുമ്പ് എന്തായിരിക്കും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? It's a very good question. But in fact, anyway, we do not actually have any direct access to OET's question papers. So, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് എക്സാംസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന അക്കാഡമിയിൽ പാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ I think definitely they might have a graph. Like they might definitely give you like what kind of questions has to be prepared. ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പീക്കിങ്ങിന് ഏതൊക്കെ കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും, എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കും വരിക, ഇത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം മോഡൽ മെറ്റീരിയൽസ് വച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഏതർ എക്സ് ഓർ വൈ ഓർ ഇസഡ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ? സോ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4-5 മാസം, ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് 4 to 5 months exam question papers, I have seen that OET is most likely, OET mostly ask non-case letters for exam. Like 7 or 8 question papers out of 10 will be non-case letters. Even the last examination, which was asked on Jan 13th, was again to patient's family, doctor or GP something. Yeah, I think the question is being prepared in the academy. നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് തവണ നോൺ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ചാൻസ് വുഡ് ബി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്റർ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ. നോൺ കേസ് തന്നെ പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, നാളെയും വരാം. ഇനി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി, ഇഫ് യു ആർ ഷുവർ വിത്ത് ദ പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്, ഇനി അതല്ല ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് പുതിയൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫോർമുലയിൽ വരാത്തൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ബി സെൻസിബിൾ. യു ഹാവ് ടു യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അജണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ പാനിക് ആവാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല, മറിച്ച് we ask the students to think എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. That's what we personally do, because otherwise mugging up things, what happens is when you get an out of the box question you struggle അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു സാധനം മഗപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് മഗപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is the best way to learn a language. This is my advice to students, especially to writing module which I mostly deal with. പല സ്റ്റുഡൻസും ഇപ്പോഴും ഇന്നയാൾക്കാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നെവർ വർക്ക് ഓൺ അസംഷൻസ്, നെവർ ഗിവ് എനി ഗസ് വർക്ക്. ഗസ് വർക്ക് ക്യാൻ ബി ഡൺ, ബട്ട്
എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് കേസ് നോട്ടിൽ അവരൊരു ആൻസർ hint ഉണ്ടാവും. കൺവിൻസ് യുവർ കൃത്യമായിട്ട് സെൽഫ്. തരുന്നുണ്ടാവും. Yes. Yes. You have to find answers for everything. Like, okay, so I'm writing letter to nurse. So it will be for continuing care. Okay, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിനാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേക്കുക. അതെ. Mostly when you write letters to community health nurse, it will be for home visit. Mostly. I'm not saying always. പക്ഷെ നമ്മളത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നാളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിനാണ്, സോ അതും ഹോം വിസിറ്റിനായിരിക്കും എന്നൊരിക്കലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. യു ഹാവ് ടു കൺഫേം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹോം വിസിറ്റ് ഓർ ഫോർ സംതിങ് എൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യു ഹാവ് ടു സീക്ക് ഫോർ ദ എവിഡൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ ഷുവർ. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ എനി ഗേഴ്സസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ പല കുട്ടികളും പറയാറുണ്ട്, സാർ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദ വേർഡ് കൗണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന കാര്യമേ ഇല്ല. വേർഡ് കൗണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിനുള്ള സഫിഷ്യന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും. Correctly, if you have properly understood the question, if you have properly understood the receiver task and everything, definitely you will be able to meet the word count if you rightly pick up the proper data. Word count meet ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും irrelevant ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. That is not the way you have to approach the case note. Definitely, especially if you have practiced OET official question papers, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു എക്സാം പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അൺനെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ വച്ച് നമുക്ക് വേർഡ് കൗണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ surrounding among students who do not work on that. Okay. So as I said like now new cards have been introduced in the sense not in the format. The format And has one more thing, all students can ask your doubts, yes. Ask comments in the comment box. നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. You do not have to wait much. എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. All right, fine. So I will be speaking about some of the cards. Like the one is about nurse to redress the wound. The patient is coming for redressing the wound, but this patient has got mild nausea, vomiting, and diarrhea for last 2 days. So, and recently turned from a overseas holiday. Or overseas holiday കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വന്നിരിക്കുന്ന റീഡ്രസ്സിങ്ങിനാണെങ്കിലും ദ കൺസേൺസ് ആർ ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ പിന്നെ മദർ ചൈൽഡ് സിനാരിയോയിൽ തന്നെ ദ മദർ ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓർ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഡിലേഡ് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, nurse is speaking about the child has not reached the milestone achieve ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അല്ല, I mean milestones have achieved but delayed growth, that they haven't reached the percentile, and discussing about what is percentile എന്നൊക്കെയുള്ള explanation കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാർഡ്. And another card is excuse me. Yeah. All right. It's about a diet. Dietine പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന കാർഡ്. Where the patient have to limit the sugar, salt. അങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന കാർഡ്. And one another card is like preparation. I mean pre-surgery preparation ആണ്. അതിനകത്ത് asking about intubation and any health problems. So this intubation is a new word അല്ലേ നമ്മൾ കാർഡുകളിൽ. As I say that you do not even see a single word that is unknown to you എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാമിനേഷൻ വിടാറ് for speaking. അപ്പോൾ this intubation was a new word. I always say this is not a clinical examination. This is a language examination. So during our discussion session, one of our students have asked a question like, what we need to do, like we got a word like intubation. Definitely that's a technical term, the patient doesn't know about it. Appo ടാസ്കിൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഫാക്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ക്ലിനിക്കൽ പേഴ്സൺ, സോ ഐ വാസന്റ് അവെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇൻറ്റുബേഷൻ. എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. എന്നാൽ കൂടെ ഇഫ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇൻറ്റുബേഷൻ ഇസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ക്ലിനിക്കൽ വേർഡ് അല്ലേ, ഒരു ലേമാനോട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ യു. OET നോസ് ഇറ്റ്. OETക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിനകത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഇൻറ്റുബേഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഓൾവേസ് സേ. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു വറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ടാസ്ക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് വെരി ലെസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യു ഹാവൻ ഡൺ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രാക്ടീസ് ഓൺ ദ കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ്.
കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മാറുന്ന അനുസരിച്ച് എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് പാടാകുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് performances depends upon the patient's condition, that means you haven't practiced enough. That's what I would like to say, because this is not a clinical examination. That means every nurse should know every conditions as possible. അല്ലേ, അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. Any technical term they will be explaining it in the brackets. എന്ത് technical term എന്നാലും അവരത് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. And the idea about the card will be well explained in the background information as well. So these two things are very important. All right. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി കാർഡ്സ് ആണ്, ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷന് വരുന്നത്. സോ ചെക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ടു. ഓക്കെ. Okay. All right. So I think I have some messages in Definitely. YouTube also. Parallel, we'll look both. Okay. So Sania has messaged. Hi Sania. I think she has one word, vaccination. Like Yes, maybe it is like a answer to questions which I've said, like common ആയിട്ടുള്ള കാർഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കും. Definitely. I think I've covered that topic. yeah, fine. Then there is a question to me. Transfer letter different intro explain ചെയ്യുമോ? Yeah, definitely. First of all, especially to tomorrow's exam takers, do not bring any changes the way you have practiced so far for your introduction or anything. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് ട്രെയിനേഴ്സ് കൺഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഇനി ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഐ തിങ്ക് can write it in any ways. I am writing to transfer, transferring the care of, or this is to transfer, or transferring Mr. Harish who requires. You can write it in any ways, but it is always better to use the word transfer or shift or relocate, any of the synonyms, if you are actually getting a transfer letter for your examination. And never write I am writing to refer. Actually അങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. It's not wrong to use the word refer in a transfer letter, because the word refer Doesn't have any significance. any connection with referral letter. Referral letter എന്ന് പറയുന്നതും റെഫറുമായിട്ട് ആക്ച്വലി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി ബന്ധമില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ റെഫർ ലെറ്ററും ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററൊന്നും പറയാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആയാലും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതുമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത്. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ, നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ കെയർ ഓഫ്, ദിസ് ഇസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മിസ്റ്റർ ഹരീഷ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ എനി വേസ്. ഓക്കെ. So I hope that question is answered. Yes. Okay, fine. So you have got another question, sir. Yeah. Can we write a short form of the diagnosis in the letter, like COPD? Definitely. Like yes, even when I was correcting Jan 27 students mock test papers yesterday, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 1 week continuous mock test ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട് for online students. അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ നടത്തിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, I have suddenly read something like a full form for MRI. I forgot the expanded form. Even it is tough, Resonance image, something, yeah. Magnetic resonance image. I hope it is clear. Okay. Do you ever use this expanded form in any of your workspace? Yeah. Maybe I think layman would be even confused with this word rather than saying MRI. MRI എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജ് എടുക്കാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു യൂസ് ദ വേർഡ് MRI, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കൺവീനിയന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ ദ റീഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ I am coming to the answer. Definitely COPD is a word which is mostly used over the expanded form, chronic obstructive pulmonary disease, something, yeah, whatever it be. We have learned it. അതിന്റെ expanded form ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും നല്ലത് COPD എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടു ദ reader, and since you are writing it to another medical professional, അവരോട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം അറിയിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു ദം അല്ലെ. അവർ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അവർക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബട്ട് സം റെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോംസ്, ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോമൺ. അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം അറിയുന്നത് റീഡറിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് എഴുതാം. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. Okay, fine.
Is family doctor non-case or unknown-case? A common question that we get, but then that is relevant. Yeah, definitely non-case. That is, as I said, it is OET's favorite kind of a question, non-case. Definitely family GP ആണോ ഡോക്ടർ ആണോ? Doctor. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫാമിലി GP or ഡോക്ടർ ആ വേർഡാണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ തോന്നുന്നത്. ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കാണുമ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഡോക്ടർ, എൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു they get some kind of confusion by getting the word family doctor or family GP. Actually, it can be non-case and the vice versa too. It can be non-case and it can be unknown case also. Because, for example, suppose we two belong to a single family. Suppose, and I have a doctor, and we call it as a family doctor or family GP. And suppose that she is living in a different country or different place. So definitely her file will not be there with this family GP for sure. But still, he or she will be our family GP. And my file will be there with the GP. I will be treating him and some other family members also. And she also belongs to the same family, but she lives in a different place. So definitely her file or her medical updations won't be there with this particular person who is a family GP. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു GP ഉണ്ടാവാം. ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ആ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫയലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു GPനെ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം, ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് എറ യു ക്യാൻ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ ഇഫ് യു റിസീവ് write a letter to family GP or write a letter to a family doctor, you have to confirm. അത് മാത്രം വെച്ച് നമ്മളത് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻഡ് ദ അതർ സൈഡ് ഓൾസോ. സോ യു ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ആൻസേഴ്സ്. സോ ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റനിൽ വരാം റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഓർ ഹിസ് ഫാമിലി GP എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ എനി അതർ ഹിൻസ്. But if it is only given, write a letter to family doctor or write a letter to family GP, you have to read the case note in complete and you have to find for other hints. Like case note എവിടെയെങ്കിലും ഓൾറെഡി ഈ പേഷ്യൻറ്റും ഡോക്ടറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തതായിട്ടോ റെഫർ ചെയ്തതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതായിട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ലൈക്ക് റെഫർ ടു ഫാമിലി GP, റെഫർ ബാക്ക് ടു ഫാമിലി GP, മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഫാമിലി GP, then samples sent to family GP. ഇങ്ങനെ കേസ് നോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റും ഈ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്തതായിട്ടോ റെഫർ ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺക്ലൂഡഡ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഫാമിലി GP എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രം എടുത്ത് നമുക്കത് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് again I'll move to some questions from YouTube. All right. I think Sania has a question. Transfer reason introduction mention ചെയ്യണോ or in body paragraph? Definitely. Even if you're writing a transfer letter or referral letter or non-case, Purpose has to be mentioned. unknown case, emergency letter, home based letter, either type of letter ആണെങ്കിലും the reason has to be mentioned in the introduction in a precise manner. Like mostly we use he has been diagnosed with, he has undergone, he is suspected to have, or he is recovering from. These are the common reasons that we usually include, and there can be some other reasons also, as we have I think ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഈ ആഴ്ച മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. എ പേഷ്യൻ ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ നഴ്സിംഗ് ഹോം ടു അനദർ നഴ്സിംഗ് ഹോം. അപ്പോൾ അവിടെ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫ്രം വൺ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടു അനദർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, വൺ നഴ്സിംഗ് ഹോം ടു അനദർ നഴ്സിംഗ് ഹോം, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റീസൺ വിൽ ബി സംതിങ് എക്സ്റ്റേണൽ അതർ ദാൻ ദ മെഡിക്കൽ നീഡ്സ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് that will be something related to family near to family അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. If a patient, if suppose the patient is now residing in Ernakulam and his family is in Trivandrum, so he is alone here. Yes. So he plans to move to another palliative care which is there in Trivandrum. So that he can be easily connected to his family. For to live closer to his family. So in such kind of cases, you have to give that justification in the introduction. Otherwise, the reader will be totally confused. Why have to be? Yeah, the patient is already living in a palliative care. Why he is getting transferred to another palliative care, which is absolutely not necessary. But as I said, there can be some external reasons. So that kind of reasons has to be written in the introduction. He wants to live closer to his family, something like that. Yes. Okay. All right. So one question from Facebook: if information is very less in the today's assessment, can we combine social history with today's assessment?
I'm sorry, I was If the, okay, if the information is very less in today's assessment, okay, so can we combine social history with today's assessment? See, It's very contextual, like but still I would say that is improper because today's assessment and social history. അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, what is the logic of body paragraph? അല്ലേ? അതെ. Every paragraph should have a focus. That's what we call. That's why we divide it into Divide it different into paragraphs. You can combine social and past history together because it comes under the It umbrella. has got a narration. ഒരു Yeah. narration ഉണ്ട്. Social Definitely. past history പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആളുടെ ഒരു habit or the social history. It definitely become a Yeah, it history comes of under the- history. Yes. Be it social or medical, doesn't matter. You can better call. Okay, in this paragraph, I have mentioned patient's history. Yes. How can you combine the current health status with history? History. Or there should be some connection. Yeah, Contextually, it should be important. That is also to be looked up. Yes, contextually, it should be important. It's like we can only say some today's things after explaining the history of the patient, or we have to combine this history and today's things. Yeah, like for example, patient in the past medical history, it is given that patient has history of hypertension and he's on amlodipine, or I don't want the medication. For example, X or Y. And today, on observation, it is noted that the patient has low BP, so his medication has reduced. Yes. So you can better combine it, as you said, contextual. Today on examination, his BP was found low. Therefore, his routine medication for hypertension has been reduced to so and so. അവിടെ നമുക്ക് ആ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നു ഓൾറെഡി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത She's non-Malayali. So we are not comparing any two ideas which has no connection. Yeah, for example, today on observation, she is found to have depression, full stop. Then you cannot write medically she has history. She has a history of hypertension for which she is on so and so medication. Actually, depression doesn't have any connection with hypertension. So in that case, you cannot connect, or you can combine them together and write it in a single paragraph. Yes. So the purpose of the paragraph is to divide the ideas and make it more impressive for the reader. And to add more clarity. So yes, that's the reason why we write in different paragraphs. So in this paragraph, I have written this. In this paragraph, I have mentioned patient's current status. Here I have included patient's history. And here I have mentioned the recommendations. So here I have exactly. So explain the reader reason. would be, it would be easy for the reader to pick out the information. So if I want to know more about the medication, then reader knows which paragraphs he has to search for when he skimmed through it. But if you're planning to, adjust paragraph, then there is no use in dividing the paragraph. Writing it all together and writing it in separate paragraphs would be the same effect. So paragraph, we are dividing it because it has to be read after a pause. ഒരു പോസിന് ശേഷം വായിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, isn't it? Yes. So we have a lot of questions waiting. So I'll read one question, I think, which should get a clarity. If you're confused, either the letter is referral or transfer, okay, or other type, is it safe to write, I'm writing to introduce? Definitely, that is a safe landing. But then if it is a non-case, Yeah. if it is a non-case, Yeah. The word introduce doesn't imply actually whether it is known or unknown, but then it has to be mentioned. Introduce your patient. Definitely. If it is a non-case letter, you have to definitely come up with a proper reference to let the reader know that this patient is yours. Definitely. Like for example, if the patient name is Priyanka and I am the doctor who is treating her, but if you just write, I am writing to refer, or I am writing to introduce Miss Priyanka who requires. I don't know who this Priyanka is because I do not get a clear clarity of whether this Priyanka is a patient of mine. I do not know. Even that her face won't be familiar to me even. Exactly. So if you're writing a non-case letter, definitely you have to give proper reference to let the reader know that, okay, this is a non-case letter. Like I'm writing to introduce your patient, Miss Priyanka, or I'm writing to introduce Miss Priyanka, a patient of yours, or one of your non-cases. Like you have a set of possible references which you can use in non-case letters, I hope. And even if you are totally confused between whether it is a referral or transfer letter, you can write the word introduce because it is kind of a neutral word. Or we can say it is kind of escapist word. നമുക്കൊരു എസ്കേപ്പിസം തരുന്ന ഒരു സേഫ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് അവർക്ക് മാർക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു സേഫ് ലാൻഡിംഗ് ആണ്. So if you are totally confused, you can definitely use the word introduce. Okay. So can you explain the difference between commenced on and commenced with?
So if you're commenced with a procedure, like for example, physiotherapy, then occupational therapies, diet, something like that, that is a procedure. Like, then you can use he was commenced on diet, he was commenced on physiotherapy, he was commenced on occupational therapy. But if you're commenced on, like, if you're commenced with medications, you can better use with. He was commenced with paracetamol, he was commenced with Dolo or amlodipine, whatever it be. മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് കമൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കമൻസ് ഡോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Okay. All right. So another question is like, what type of case note can be expected? I think the person has joined a bit late. I've already nammal parnittunde. So you can just go through the live session. Definitely we explained on it. Yeah. Okay. So, and there's a question in YouTube. Hey sir, if in non-case can we use? I'm sorry. I lost. Yeah, we can. Okay, fine. So I'll look into the Facebook question as well. So another question is, can we write, I'm writing to introduce Mr. X in transfer or referral letter? I think which has been answered just now. Right? Yeah. I'm writing to introduce Mr. X in transfer or referral letter. That's the answer we already. I'm writing to introduce. Maybe that's we already answered and I hope it is clear to you. Any further doubts adana base cheyidittundengal you can definitely ask. Okay. Yes. So we got the question. As I said, that is a neutral word. You can definitely use the word. And there is a question, if in non-case, can we use as you are aware or as you know, which is better? And I think Definitely. it's fine. But the only thing that you have to look after is, it should be already known to the reader. Yes. So, some students still have that misconception to always start the first body paragraph of a non-case letter with as you are aware or as you know, which is again not mandatory. Like, for example, maybe like the reason right sambucha karyanengil, it's something that has happened very recently. All your GP, your yes, your GP may not know about the situation, so you can't say that as you are aware of this condition എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? Definitely. അപ്പോൾ നമ്മുടെ, for example, എന്താ പറയാ, you might have last met the GP 1 month ago, for example. So everything till that date is clear to the updated GP. to Yes. the GP, right? But we cannot suppose the patient might have met with an accident yesterday and admitted in the emergency department. He was directly taken to emergency department. And now we are referring this patient to the same patient's GP for some other reasons. We do not know why. Yeah, to have a further assessment. Yeah, whatever it be, doesn't matter. And in that case, if you write starting the first body paragraph with, as you know, Miss Dash Dash had an accident yesterday, followed by which he was admitted to hospital. Do you think that it sounds fair? No, it is not. Because, so that's what we say, be sensible whenever you analyze the card or let it be a case note. Case note island, card island, വളരെ sensible. Sense, that's it. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത്. നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി അങ്ങനെ, എമർജൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പഠിച്ചോളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ അനലൈസും ചെയ്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ട് പോയത്, നമ്മൾ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണോ എന്നും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, OET നമ്മളെ എങ്ങനെ എങ്കിലും ഈ കുട്ടീനെ ഒന്ന് പാസ്സാക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. Exactly, because there are a lot of students attending this examination, so it is a competitive examination. So നിങ്ങളെ ഒന്ന് പാസ്സാക്കിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് there will be something traits and Definitely. Yeah. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ദേ നോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അവർക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും പഠിച്ച എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെന്നും ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ സംടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദേ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഐ മീൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേരാത്ത സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു, അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരതൊരു ക്ലാസ് റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൂടെ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിപ്പെടും. സോ ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന തെറ്റുകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസിലാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഈവൻ ഇൻ ദിസ് ലൈവ് സെഷൻസ് ടു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും it has been benefited for many of the students. They have misunderstood in this way. Okay. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ, അക്കാഡമി പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഇനി പഠിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ,
ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. നമ്മളത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് കുറയാണ്. അഗെയിൻ വി ഡു ബിലീവ് ഇൻ സ്മാർട്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വർക്കിന് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ, തന്നെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് നാളെ എക്സാം എഴുതാൻ we have one more question, I think. Yeah, and one more thing that I would like to speak about, speaking is ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റഡി 2 types of introductions. They'll be using only these types of introduction in these 2 situations. So when you get a different setting, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെറ്റിംഗ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും we are going panic, like we do not know how to start, whether to collect the name of the patient during 3 minutes time or not, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാകെ കൂടെ നമ്മൾ പാനിക്കായി. എന്നാൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഐ മീൻ വിൽ ബി ടെറിബിൾ ഓർ വി സ്റ്റംബിൾ ഓർ വി ഫംബിൾ, നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ സബ് സിറ്റുവേഷൻ what I have asked my students to do is look into your first task. നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, understand what is the first task that you need to deliver it to the patient, what action or what has to be asked. എന്താണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ വിച്ച് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് യു എൻ ഐഡിയ വെദർ ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഐ എം മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിനെ കാണുവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് എന്നെ ഓൾറെഡി അറിയിച്ചിട്ട് കാണാൻ വന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ am I meeting this person പേഷ്യന്റ് ഓഫൺ, ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണോ. ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് തരും. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു കെൻ അറേഞ്ച് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ യു ഡോണ്ട് ഫീൽ പാനിക്. സോ ഇങ്ങനെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് ആയാലും റൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, ഈവൻ ഇപ്പം എവിടെ പഠിച്ചാണെങ്കിലും maybe you might have learned so many things, but still, as I said, it's always good പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. but then analyze it with your sense, common sense in fact, അല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, convince yourself. that's what I would say, even for reading, listening, writing and speaking. നമ്മളൊരു ആൻസർ അതിനകത്തോട്ട് എഴുതാൻ നേരത്ത് that should be convinced for us. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം, അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഗസ് ചെയ്തതാണ്, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അതിന്റെ ആൻസർ എന്താന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, because that is not convinced for ourselves. നമുക്ക് തന്നെ അത് കൺവിൻസിങ് അല്ല. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഓൾവേസ് ask your heart, is it convinced? ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആണോ ആ കാര്യത്തിൽ? ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് or unknown case, am I convinced? still I have confusion? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ, you will get the hints. okay, so those are the things that I would like to say. Yeah, and there is a question in YouTube. Thank you for seeing or accepting. ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. But the thing it has is, to be formal, that's yeah, your sentence has to be formal. You can use any. I am writing to refer is, I am writing to introduce, I am writing to transfer. That is something that is being used for many years. yes, There are limitations to bring lots of changes to these kind of sentences, because there is a formal kind of structure for followed in this type of examination. yes. So ഇതൊന്നും ബാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബേസിക്കലി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ കൂടെ I think for some of the letters we have given 2 introductions, referring Mr. Dash എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള introductions try ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന I am referring to അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. so like it doesn't matter, but what is comfortable for you, you can follow, no problem. okay, but as I said, sensible ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. okay, and you have another question, sir. Can you write as you feel appropriate or as you deemed appropriate in the recommendation paragraph for all the readers? As you feel appropriate or as you deemed appropriate. I think there is no much difference between these two. You can use it in any circumstances. Okay, so definitely. So when you get a new word, just to go through and understand the meaning of it, and also you can ask like this, the confirmation വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ language professionalsനോട് ചോദിക്കുക, and when you are getting confirmed, go for it. Okay, write it, no problem. Yes, what is the difference between widower and widowed in the letter? Yeah. Widower and widowed in the letter. What is the difference between widower and widowed? Actually, it's about the construction of sentence in the construction la varuna difference aanu ട്ടോ. I was actually shocked whether it is male അങ്ങനെ difference ആണോ എന്നല്ല. okay, widow and widower, ആ ഒരു widowed എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡസൻ ആക്ച്വലി മെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ like
it's appropriate to the sentence, Sentence you line. have to Yes. come up with whether it is widower or widowed. It's a good question anyways. Yeah, definitely. Okay. So I have some thank you messages. We have some thank you messages. Thank you for clearing my doubts. Thank you. Yes, thank you so much for asking the doubts. First of all. Yeah. All right. Yes. And thank you so much for actively participating in the session. Like, ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇനിയും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. But then, due to the limitation of our time, Yeah. we have to wind it up. But as we always say, you can ask your doubts in our Telegram group, WhatsApp, or even in this live session comment box. You can contact us. എവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും you can contact us before the exam. നമ്മളൊന്നും മനസ്സിൽ വിച്ച് പോകരുത്. എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷന് പോവുക. ആൻഡ് മൈ ജനറൽ അഡ്വൈസ് ബിഫോർ ഫോർ ഓൾ എക്സാം ടേക്കേഴ്സ്, പല കുട്ടികളും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഇന്നൊരു 5 റീഡിങ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. As I said, warm up ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാം അപ്പ് ചെയ്ത് എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ഒക്കെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Make sure that you're getting proper rest Yes. Before tomorrow's examination, because നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെന്റലി നമ്മൾ വളരെ ഡ്രൈൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും വളരെ ടയേർഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വി വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ്. ഇൻഫാക്ട് വി ഫീൽ ടയർഡ്നെസ് ആൻഡ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പി, പല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വരാം. സോ മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ, ടേക്ക് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് ബിഫോർ ടുമോറോസ് എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് I think wishing you all the very best. Reshma, thank you. Akila, thank you. Riddhi, thank you. Reena, thank you, sir, madam, for your effort. Thank you, Reena. It's not just our effort, it's together we do it. Like we have almost around 150, 180 staffs working in both online and offline. So teaching staffs, then of course students, definitely. I mean, as I say, നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. എന്നാലായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നീട്, ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വരാൻ നേരത്തെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാം, ഡ്രീം യുവർ സെൽഫ് ദറ്റ് വൺ ഡേ യു വിൽ കം ഹിയർ ആൻഡ് കട്ട് ദ കേക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ ഹാപ്പിനെസ്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പം ചില കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ വേറൊരു കുട്ടി കേക്ക് കട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ആ മൂലയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ I also come with a cake and cut here and എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾസ് സോഫാർ, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ സ്ട്രഗിൾസ്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെല്ലാം പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാനുള്ളതാണ് വൺസ് യു ഷെയർ വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രഗിൾസും നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം അത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഇനി എക്സാം എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് മാത്രമല്ല, ഇനി എക്സാം എഴുതാനുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സ്റ്റുഡൻസ്, വർക്ക് ഹാർഡ്. സ്ട്രെസ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തോട്ടെ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ആസ് ഐ സെഡ്, വൺസ് നമ്മൾ ആ സക്സസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മകളാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കമ്മിങ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാം, വർക്ക് ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമായിരുന്നു, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ that's it. I think it's time for lunch, and all of you can have your delicious lunch. I'm wishing all the very best for tomorrow's exams. And അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളും do work hard as you said every day, without giving up. Believe in yourself, and I think that's all for today. And thank you so much.